Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu sana katika taarifa za TV47 Matukio. Tumekuandalia taarifa tumbi nzima, lakini mwanzo kabisa mtazamaji, tutupie jicho baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia. Taarifa za asubuhi na tunakuwa tunaangazia mambo tumbi nzima. Unapoona kwenye kiwambo chako taarifa ya kwanza hii leo, tunaangazia hali ya mgomo wa madaktari ambayo inaendelea katika maeneo mbalimbali kaunti ya Kisii, ikiwa imefanya maandamano hayo. Mtazamaji, taarifa ambayo tunazidi kukupakulia ili uzidi kumakinika na kujua ni kipi ambacho kinajiri kutoka kaunti mbalimbali. Vile vile tutakuwa tunaangazia taarifa kuhusiana na masuala ya polisi kutumwa katika taifa la Haiti ili tuweze kujua hivi sasa mwafaka ni upi, usalama wa maafisa ni upi. Hapo jana wale viongozi, baadhi ya viongozi wa Azimio walikashifu hatua hiyo, wakisema kwamba hatua hiyo si bora katika kupeleka maafisa usalama katika eneo hilo. Mtazamaji, vile vile tutaangazia taarifa kuhusiana na bunge la Afrika Mashariki kuanza kufanya vikao vyake jijini Nairobi kuanzia siku ya leo Machi 4 hadi Machi 20. Mtazamaji, ndo hali halisi ya taarifa ambazo tumekuandalia. Tutakuwa tunaangazia kwa kina ili tuzidi kukutaarifu. Hivi sasa tupate methali ya leo. Methali ya leo: limbukeni hana siri. Limbukeni ni mtu asiye na uzoefu wa jambo au hali fulani. Maana ya methali hii ni kwamba mtu anayefurahia matokeo ya kitu alichokipata kwa mara ya kwanza aweza kushindwa kujizuia hata kama ni jambo la siri. Matumizi: hupigiwa mfano mtu atoaye siri za jambo aliloshiriki, hasa kwa kuwa ni mara yake ya kwanza. Mtazamaji, wanakwetu wananiita Joashon Sare. Moja kwa moja tukufahamishe, mgomo wa madaktari katika kaunti ya Kisii umeanza rasmi hii leo kuanzia saa 6 usiku wa Jumapili kama ilivyotangazwa wiki jana, jinsi ilivyopangwa. Haya ni kwa mujibu wa katibu mkuu wa tawi la Nyanza wa muungano wa madaktari KMPDU, Daktari Agri Urwenyo. Muungano huo kupitia taarifa umekanusha tetesi kwamba wahudumu wa afya wameafikiana na serikali ya kaunti hiyo ya Kisii kusitisha mgomo wao na kwamba matakwa yao yatatimizwa. Aidha, muungano wa maafisa kliniki nchini KUKO pia umetoa taarifa kwa umma kwamba mgomo huo wa wahudumu wa afya umeanza leo na hakuna mabadiliko yoyote yaliyofanyika kufikia sasa. Naam, asante sana Joashon Sare, na kupata vyema kabisa kutoka eneo hili ambapo nipo katika hospitali hii ya rufaa ya mafunzo ya Kisii ambayo ni Kisii KTRH, na nipo hapa na miongoni mwangu ni madaktari ambao hasa leo wanahusikana katika maandamano, na tuliona kwamba siku ya Ijumaa maandamano haya yaliweza kusitishwa. Tulikuwa nazungumza na mwenyekiti wa sasa siku ya leo wanafanya nini na ni kipi ambacho kinafaa kutarajiwa na wakazi wa Kisii eneo hili siku hii ya leo. Asante sana. Kwa majina naitwa Daktari Onyango Ndonga. Mimi ndio mwenyekiti wa KMPDU tawi la Nyanza. Mandugu na madada wa kaunti ya Kisii, kile munaona ni kile kwa kimombo tunasema impunity manifest, disregard to the rule of law manifest, kwa sababu ya kaunti ya Kisii imekataa abadan katan kufuatilia makubaliano ambayo tulitia saini mwaka wa 2019. Na pia tunataka kuwaeleza kuwa tuna masikitiko sana ya kuwa mnamo Ijumaa wiki iliyopita tuliona kuna watu waliwekwa mbele ya kamera za TV lakini leo tunataka kuombolea wakazi wa Kisii. Tunaombolea sababu serikali ya Kisii imewacha healthcare inadidimia. Serikali ya Kisii imekataa
specialties. Serikali ya Kisii imekataa kulipa hawa madaktari on time, which means madaktari wako demotivated. Serikali ya Kisii imeamua pia wakati hawa madaktari wanataka kuongea inawatumia vitisho. Tunataka turudishe udaktari into professionalism. Wacha madaktari wafanye kazi ya kutibu wagonjwa, kuona wagonjwa, kupatiana madawa, kufanya upasuaji, lakini sio kupiga siasa. Wakati tunaanza kupigana na madaktari ndani ya hospitali, nani atahudumia wagonjwa? Kwa hivyo tunasema leo kuna mgomo ambao unaanza. Huu mgomo unaanza kwa sababu tumepigiwa masimu na serikali tukaambiwa musipogoma hatutawapatia promotions, musipogoma hatutawalipa, musipogoma hamtaenda shule, musipogoma hatutawacha kuwa victimize, kuwa intimidate na kuwatumia vitisho. Na kwa hivyo mgomo unaanza leo, utaisha tu wakati serikali itasema basi hiyo mgomo imetosha, wacha tuwapromote, wacha tuwapeleke shule, wacha tumewacha intimidation and threats. Asante. Asante sana. Pia tuweze kupata kauli ya mwisho tu. Je, ni yapi ambayo yanafaa kutarajiwa siku hii ya leo? Je, wakazi wa Kisii watakuwa wanapata matibabu katika hospitali zote katika eneo hili? Hakuna matibabu inaendelea. Kwa sasa sisi watu wetu wamegoma. Wale wenye wanaendelea kazi ni watu watujui. Lakini wanachama wetu wote wako pandi. So wakazi wa Kisii tunaomba radhi. Serikali yenu ndio imefanya. Tunaomba muombe services zingine, hospitali zingine. Lakini ya serikali kwa sasa hatuna. So what we are saying, let the county government act because it is adamant. You cannot intimidate somebody and then you want to negotiate with him. So the best thing tunasema, tuheshimiane. Watu wetu wanagoma, tunafanya maandamano mpaka tunaenda county assembly, tukitoka county assembly tuende kwa board tukiimba nyimbo za solidarity. Sawa. Solidarity forever. Amen. Asante sana Joash Onsare. Kama ulivyoweza kusikia tu, hawa ni baadhi ya madaktari ambao wamejitokeza kwa sasa, lakini wengi wanatarajiwa, ikiwamo kwamba barua ambayo iliweza kutoka ni kwamba madaktari wote eneo hili la Nyanza wanatarajiwa kufika hapa eneo hili ili waweze kufanya maandamano haya kutoka eneo hili mpaka afisi za kaunti ya Kisii. Na la ziada ila kurejesha usukani kwako studioni, lakini hizi ni habari ambazo tutakuwa tunazifuatilia kwa kina ili tuweze kuhakikisha kwamba wewe msikilizaji wetu umezipata katika habari za hapo baadaye. Sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studioni, Joash Onsare. Viva KMPDU, viva! Viva kuko viva! Na mtazamaji, ndo taarifa tunazidi kufuatilizia, na vile maafisa tabibu hapa jijini Nairobi wakiungana na madaktari watakuwa wanafanya maandamano ya amani kutoka eneo la Green Park ili kuweza kupigania haki zao na vile kuhakikisha maslahi yao yanaangaziwa, taarifa ambayo tutakupa kulia katika taarifa zetu zijazo. Tuangazie taarifa nyingine. Jana ikiwa ndo ilikuwa siku ya kusikia duniani, chama cha watu wasioweza kusikia katika kaunti ya Laikipia wamehimiza watoa huduma ama wahudumu wa afya kuwa na mkalimani wa lugha ya ishara katika mfumo wao. Akizungumza katika hospitali ya kata ndogo ama kaunti ndogo ya Nyahururu, Daktari Valerie Salano, daktari katika kituo hicho, alisema kuwa viziwi wanapata shida ya kupata huduma za matibabu kutokana na kutokuwa na mawasiliano mema kati ya daktari na mgonjwa asiye na uwezo wa kusikia. Jane Mathu. She lives here in Nyahururu. So when interpreters came, deaf can be able to connect well with doctors. But now deaf are becoming many. But communication is also hard in other public services. I had one instance whereby we had a lady who was deaf presenting with, eventually it ended up being a malignancy, a cancer. But now even just getting the history to know how it started, what has been done in terms of getting the treatment. Unfortunately for her, because of this failure to be able to communicate effectively, there has been a delay in diagnosis. So you see, that is one of the challenges they face. So she came in
presentation was late because in the other facilities, no one was really able to understand her. Up until she came here, and at least we had a sign language interpreter, and she was able to help us communicate with her. Tuachane na masuala ya afya, tuangazie masuala ya usalama. Serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani hatimaye imezindua rasmi mpango wa usalama mpakani mwa taifa unaojumuisha vipengele kadhaa muhimu vya usimamizi wa mipaka hiyo. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Raymond Omolo amesema mtaala huo utaangazia ugumu wa usalama wa mipaka, ukichunguza masharti muhimu, maslahi ya kitaifa na uhusiano wao na uhuru wa kitaifa. Primarily do two things. So we were launching an updated curriculum on border management, and of course the program for the training of the ninth cohort of the team that works at all our border points, all the points of entry and exit across the country. And this team is from all the relevant agencies that are stationed at these border points. Now we are here, of course, today with our partners from IOM, who have worked with us this journey from as far back as 2014, when the BCOCC, or the Coordinated Border Management Operations, was set up. And at cohort number 9, you can basically be able to tell that this has been a long journey. And of course, they have given the commitment to support the training of the next 2 cohorts. Now, the curriculum and the program that we have launched is basically part of why it has been upgraded or updated, is to respond to the realities of the challenges on border management and control that continues to change from time to time in terms of complexity, but also to encourage working together across the various agencies within government internally, but also regionally, because we have border points with our neighbors in Tanzania, Uganda, Ethiopia, Somalia. So it takes care of all those, so that as we make it possible for people to move in and out, for trade to flourish, we are also alive to the challenges on security, so that then we continue to keep the country safe. Thank you. Na mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Idara ya usalama katika eneo la Msambweni, kaunti ya Kwale, imeshirikiana na shirika la kijamii kupitia ufadhili wa Umoja wa Ulaya kueneza amani katika eneo hilo. Hii ni baada ya kuwepo kwa changamoto za ukosefu wa amani unaosababishwa na magenge ya wahalifu na utumiaji wa dawa za kulevya. Mpango huo unatarajiwa kutekelezwa kwa muda wa miaka 3 ili kubadilisha mtazamo wa vijana na kuwahusisha katika mpango wa amani. Haya yamejiri katika kikao cha kujadili masuala ibuka kwenye ripoti ya amani na maafisa wa polisi, ili kutoa mwelekeo utakaosaidia kukabiliana na visa vya utovu wa usalama. Kiangalia yote ambayo wamesema na ile mikakati ambayo wamepropose tufanye pamoja, si yote haya yataleta amani, kwa sababu ukiangalia kama kusipokuwa na malezi mazuri katika jamii, basi kila kitu kinaharibika. Kinaleta hizo juvenile gang, inaleta pia mambo ya ukosefu wa ajira. Kama sisi security sector tunataka kushukuru haya mashirika, tunashukuru county government kwa sababu hawa ndio wanatuwezesha kama sisi security sector kushikana na wananchi wote, ili vijana wakiwa katika umri mdogo wahusishwe, na wale ambao wako nje washamaliza shule, kupitia community dialogue, kupitia sport events, kushirikiana na washikadau wengine kama vile viongozi wa usalama, viongozi wa kidini, ili tuhakikishe vijana wanachangia, wanacontribute katika kujenga amani ama peace building. Tuangazie mengine. Takwimu zaonyesha kwamba zaidi ya Wakenya 1120 kila mwaka huambukizwa maradhi ya kifua kikuu nchini, na 1048 kati ya hawa wana virusi vya ukimwi, huku zaidi ya 1018 wakifariki dunia. Kulingana na ripoti ya Muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki IGAD, bado kifua kikuu
ni changamoto kwa mataifa ya Afrika Mashariki, kikichangia vifo vya wengi ambao pia huwa waathiriwa wa virusi vya ukimwi, na ipo haja ya juhudi za pamoja za kudhibiti kifua kikuu hususan kwa jamii za mipakani. Hii leo kamati ya pamoja ya mataifa ya Afrika Mashariki kupitia mwavuli wa IGAD na Wizara ya Afya za mataifa ya Kenya, Uganda inakutana mjini Machakos kuzindua ripoti ya mpangilio wa ufadhili wa pamoja kwa washikadau wa sekta ya kifua kikuu katika mataifa hayo ili kusaidia jamii zinazoishi mipakani. Mwandishi wetu Nicholas Mbai na mengi zaidi. Naam, shukran sana mwenzangu, bila shaka na kupata vizuri kutoka hapa katika kaunti ya Machakos. Kama alivyokuwa nimekufahamisha awali ni kwamba leo hii kuna kongamano la wale pamoja washikadau katika sekta ya afya kuhusiana na swala nzima la kifua kikuu kutoka nchini Kenya na vile vile nchini Uganda, kuweza kuwekelea mpangilio wa jinsi watu ambao wanaishi katika mipaka hii wanaweza kutibiwa haswa katika swala nzima la kifua kikuu, ikizingatiwa kwamba watu wengi wanaishi katika jamii hizi ama mipaka hii unapata kwamba inakuwa ni vigumu kwao kupata matibabu. Na hapa nimejumuika na mmoja kutoka katika muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wa IGAD ili kuweza kutuelezea mengi zaidi kuhusiana na siku leo. Karibu, kwanza tanguliza kwa jina. Thank you, my brother. My name is Dr. Fatuma Adan. I am the IGAD Head of Mission to the Republic of Kenya. I'm also a Senior Regional Advisor under the IGAD Health and Social Development. Our meeting here today is focused on launching the IGAD Regional Cross-Border TB program between Kenya and Uganda. This program is aimed at ensuring that people who are infected with TB, who seek services in any of our border areas or in any of our country, access TB services, and there is continuum of care even when they cross the borders. Kenya and Uganda share quite a number of cross-border areas, and we've brought together all the experts from our border areas. We've also brought the National TB program here with us. We are with with the Uganda government National TB program. Uganda team has also brought in the experts and the coordinators of the National TB program from the same cross-border area. The aim of this launch is to ensure that our governments, that is particularly the IGAD governments of Kenya and Uganda, National TB program, the experts of TB work together so that individuals who cross the borders, we call them the cross-border mobile population, access TB care, so that we capture individuals who have TB at any one point as they move between our countries. We are privileged to be hosted by the Kenya government, the Ministry of Health, particularly the National TB program. We have high-level representation, policy makers, decision makers from both countries. We also have USAID, who has been the longest support to our member government, all of the 8 member governments, and this program particularly, which is focused on cross-border TB, is to launch a model inter-country or two-country partnership in addressing cross-border TB, or people who are infected access services as they move, so that TB treatment, care, diagnosis is not interrupted, so that we reduce the burden of TB. As you've heard from my speech, Kenya and Uganda have very high prevalence of TB. We have drug-resistant and drug-susceptible TB. We have pediatric TB, and we want to work together as governments, IGAD as a convening entity, IGAD as a coordinating institution, but also IGAD as an expert institution, because we have a lot of experience in managing TB. So this is the agenda of this launch, and we are particularly pleased that Machakos County is hosting this meeting, and we look forward to expanding the same program to other member states. Thank you. Okay, thank you so much. Asante sana. Umeweza msikia pale akizungumzia swala nzima kuhusiana na kile ambacho kinafanyika siku ya leo. Basi tarajia mengi zaidi kwa taarifa zaidi kuweza kujua hasa nini kitakuwa katika mpangilio mzima. Mimi ni Nicholas Mbai, nikoregesha kwenye studio kwa matangazo zaidi.
Shukran sana Nicholas Mbai kwa taarifa hiyo. Viongozi wa mrengo wa Azimio wamekashifu serikali kwa kukiuka sheria za mahakama. Hii ni baada ya serikali kutia saini ya kuwapeleka maafisa 100 wa polisi kudumisha amani nchini Haiti. Viongozi wa Azimio walisisitiza kwamba hatua hiyo ni mbovu na itaweka maisha ya maafisa hao hatarini, wakiongeza kuwa maafisa hao wanahitajika kushughulikia masuala ya uhalifu hapa nchini. Kiongozi wa chama cha DAPK Eugene Wamalwa alimrai mwanasheria mkuu Justin Muturi kuiambia serikali ukweli kuhusu Haiti kama jinsi alivyoikosoa kuhusu kodi ya nyumba. Aidha, gavana wa awali wa Murang'a Mwangi wa Iria aliikosoa serikali kuhusu kutoza ushuru kwa mazao ya kilimo. The deployment ya polisi wetu kwenda Haiti, koti imesema hiyo inafanywa kinyume na katiba yetu. So bwana JB, leo nikiwa nyumbani kwenu na kuomba the lawyer uliokula kiapo, na sisi wanasheria tunasema let the truth and let justice prevail even if the heavens fall. Ambia bosi yako vile umwambia kwa housing levy, mambo ya kupeleka watoto wa Wakenya waende wawawe Haiti, na hakuna serikali halali kule Haiti. In contract, you must have the capacity to contract for there to be a legal contract. Walikuwa wameweka kodi kwa bidhaa ambazo zinatolewa kwenye mashamba zetu. Wakasema kila bidhaa za shilingi 100 kutoka kwa shamba ambazo unauza, shilingi 5 itakuwa ni kodi kwa serikali. Zaidi ya wakulima 14,000 katika kaunti ya Turkana wameasi ufugaji na kugeukia kilimo cha unyunyiziaji mimea maji baada ya kupigwa jeki na mamlaka ya kitaifa ya unyunyiziaji kupitia mradi wa Lokubai na Katilo. Wakulima hao wameanza kukumbatia mimea kama mahindi, ndengu, tikiti maji na nyanya ili kuepuka hasara inayoletwa na kiangazi. Mwandishi wetu Andrew Juma alizuru miradi hiyo kaunti ya Turkana na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ya Turkana, kaunti ambayo ina upana mkubwa zaidi na kaunti inayopakana katika bonde la Kiri upande wa kaskazini, na kaunti ambayo kwa kiwango kikubwa hupitia changamoto mbalimbali zikiwemo za usalama au hata njaa ambayo kwa kiwango kikubwa inasababishwa na ukame. Na sasa zaidi ya wakulima 14,000 wana sababu ya kutabasamu baada ya yale mamlaka ya kitaifa ya unyunyiziaji yanayoendeleza miradi mbalimbali ya kilimo, na sasa wengi wa wakulima wanasifia hatua hii. Nyata Kalinganyang Lokunia. Kwa majina naitwa Kalinganyang Lokunia Agwaton. Mimi ni mkulima wa Elelia. Tunashukuru NIA kwa vyovyote ile walitufanyia. Walitutengenezea milango, daraja ya kupitia katikati ya mashamba na shamba yenyewe, kwa sababu shamba letu tulianza na ile ya mikono ilikuwa kwata heka, lakini juzi wakati NIA ilikuja waliweza kutuongezea. Ndio sababu tunapata chakula ya kutosha kuliko ile chakula ya kwanza ile sisi wenyewe tulikuwa nayo, kwa sababu wakati huo ilikuwa ni shamba ile tulitengenezewa na TRP kwa mikono. Changamoto za ukosefu wa usalama zinazoaminiwa kuchangiwa na ufugaji wa mifugo, kiangazi ni mojawapo ya vyanzo vilivyochangia jamii ya Turkana kuasi ufugaji na kugeukia kilimo kwa usaidizi na mamlaka ya kitaifa ya unyunyiziaji. Ilibadilisha changamoto ambazo zilikuweko, kwa sababu wale wafugaji waliponyang'anywa mifugo hawakuwa na vyakula, hawakuwa na vile watapeleka watoto wao shule. Walipopata hiyo pesa ambazo walipata kwa kuuza, kwa sababu kulikuwa na linkages ya market, so walipouza watoto walipata kwenda shuleni. Pia wale wafugaji
pia wengine walinunua mbuzi yao. Kwenye miradi miwili ya Lokubai na Katilu, zaidi ya wakulima 14,000 wananufaika. Mradi wa Lokubai unaopatikana eneo la Turkana East na wenye ukubwa wa ekari 2,560 na unaopata maji yake kutoka kingo za mto Kerio unanufaisha wakulima 11,000. The reason as well also made farmers to come for Kilimo, it is because of insecurity, because our people from the other side came to all the way from about 100 kilometers. They came to this place. They chased away our people from all the way from Capital, all the way from Maragat. They came to this place. That's when we say, no, we need to come with another route by going to farming. Mradi wa pili ni wa Katilu ambao upo eneo la Turkana South wenye upana wa zaidi ya ekari 1,000 na wanaopata maji yake kutoka kingo za mto Takwel na unawanufaisha zaidi ya wakulima 3,000, wengi wao wakisifia jinsi mamlaka ya kitaifa ya unyunyuziaji ilivyookomoa kutoka mikononi mwa wezi wa mifugo. Tangu NIB ya kuja mahali hapa kutufungulia hizi mashamba, naona tumeenda mbele zaidi. Watoto wamekuwa shuleni na hata tunaona maisha yetu sio mbaya. Alafu pia changamoto nyingine imekuwa ni mambo ya wizi. Wizi umekuwa